Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. First, the lecture Mem 50 Nova SSS MPD and lecture Mem Tita Ratna Wulandari SPD MPD. And the first and friend and a proud of that I'll introduce ourselves as group 31 consisting of me, Ahmad Haji Zakir, and my partner Alifia Nova. Where we explain about creating a professional cover letter. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pemaparan yang akan disampaikan oleh partner saya, Alifia Nafa. Pada Alifia Nafa, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang definition of a cover letter. Jadi, a cover letter. Jadi, a cover letter is an introductory document sent along with a CV to introduce yourself to a company and so why you are the right uh, candidate for the position you are applying for. Jadi, cover letter ini merupakan dokumen pengantar yang dikirimkan bersama CV untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan menunjukkan mengapa pelamar ini merupakan kandidat yang tepat untuk posisi yang dilamar. Nah, kemudian a cover letter service as a recruiter's first impression more communicative than a CV because it explains your motivation, interest, and the connection between your experience and the company names. Nah, si cover letter ini berfungsi sebagai kesan pertama bagi perekrut lebih komunikatif dibanding CV karena menjelaskan motivasi, ketertarikan, serta hubungan antara pengalaman pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Next, kemudian ada next. Kemudian ada purpose of a cover letter. Yang number one, to professionally introduce yourself. Yang pertama itu bertujuan untuk memperkenalkan diri secara profesional. Jadi pelamar itu menjelaskan siapa diri Anda, kemudian latar belakang singkat dan posisi yang dilamar. Number two, to show suitability for the position. Yang kedua itu menunjukkan kesesuaian dengan posisi. Jadi pelamar itu menjelaskan pengalaman, keterampilan, dan apa saja sih pencapaian yang paling relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Number three, convincing HRD why you are the right candidate. Yang ketiga itu meyakinkan HRD mengapa dia itu tepat di kandidat ini. Kemudian number four, conveying motivation and interest. Yang keempat itu menyampaikan motivasi dan minat. Kemudian terdapat next. Kemudian terdapat tips untuk menjadi profesional. Yang pertama itu ada use formal, concise, and clear language. Yang kedua itu ada tailor the connects to the position client for customize. Yang ketiga itu ada avoid spelling and grammatical errors. Yang keempat itu ada maksimum one page. Yang kelima itu ada use a map format profesional font Arial. Kemudian ada capability dan Times New Roman size 11 and 12. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lagi ada suara. Ada suara.
Okay, thank you, Nova, for your experience. Next, we'll read the next material related to this structure of professional calculator and one header contact information. Include your contact detail at the top, full name, address, optional digital age, phone number, email address, LinkedIn profile are optional, that employer contact information. Solution, address the hiring manager by name if possible. Dear Mr. and Miss last name, if you know, dear hiring manager or dear department team, avoid the word in my concurrent to impersonal. Two, closing paragraph. Reiterate your interest in the position, thank the reader for their time and consideration. Include a call to action, a request for interview. Mention that your resume is attacked. Solution, address the hiring manager by name if possible. Dear Mr. or Miss, last name. If you know their hiring manager or their department team, quite too warm, it may function too impersonal. Next, opening paragraph. Start the position you're applying for. Mention how you found the job posting. Include a compelling hook that comes your attention. Express attention for the role. Body paragraph 1 and 2 paragraph. First body paragraph. Highlight your most relevant qualification. Connect your skill to the job recruitment. Provide a specific example of achievement. Ask quantifiable result when possible. And for closing paragraph, reiterate your interest in the position. Thank the reader for their time and consideration. Include a call to action, request for interview, mention that your resume is attacked. Think of professional posing, sincerely, please research your name and your signature. Example, Sarah Johnson, 133 Main Street, New York. Sarah Johnson, gmail.com, November 32, 2025. Miss Jennifer Lee, HR Manager. This innovation in Business Road, New York. This year, Miss Lee, I'm waiting to apply for the marketing coordinator position advertising all your company website. I recently graduated with a bachelor degree in marketing and complete a month internship at IBC Marketing Agency. During my internship, I helped manage social media account and create content that increase follow engagement by 30. I also assisted in organized two successful product launch event with over 100 attendance each. I am proficient in Instagram, Facebook, Canva, and Microsoft Office and admire this innovation is creative approach to digital marketing. Your recent campaign for small business caught my attention and inspired me to apply. I'm eager to learn from your experience and team to contribute my fresh ideas and enthusiasm. While appreciate the opportunity to discuss how I can contribute to your marketing team. Thank you for considering my qualification. I have attached my resume and look forward to hearing from you. Sincerely, Sarah Johnson. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Gitu. Oke. Oke, kepada saudari Lailian Sapara, dipersilakan. Let me introduce myself. My name is Laili Anisafara. So my question is, in your opinion, is one page enough to effectively explain your qualification? Please explaining. Thank you. Oke, terima kasih kepada Laliani Safara. Berikan sedikit kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu. Di sini kami sudah
menemukan jawaban untuk pertanyaan dari saudari Lelia Nisapara yang dimana akan dijawab oleh saudari Alifia Nova. Kepada Alifia Nova dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah, yaitu menurut Anda, yes, one fact is generally announced to effectively applying your qualification as especially for a resume or cover letter. A single fact forces you to highlight the most relevant skill, experience, and achievement with with without ever harming the requisites or the state only of file. Second, standing as applications so focus well structure one page document help then quickly understand your strategy. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah Saudara Farah cukup jelas? Okay, thank you so much, Olivia, for your explanation. It was very helpful. Oke, terima Oke, kasih thank kepada you, Pak. saudari Alia Penova dan Liliana Sapara. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya kembali? Oke, kepada saudara Ilham dipersilakan. Terima kasih. Permission to ask moderator. My name is Ilham Nur Fikri. Permission to ask about does the cover letter effectively communicate the candidate qualification, experience, and interest in the position. Thus is leave the rider with a clear understanding of the candidate is a good fit for the role and the company. Maksudnya itu tuh apakah surat lamaran itu secara efektif mengkomunikasikan kualifikasi, pengalaman, dan minat dari kandidat dalam hal ini tuh pelamar pada posisi tersebut, apakah itu memberikan pembaca dalam hal ini juga HRD misalnya ya pemahaman yang lebih jelas terkait mengapa kandidat itu cocok untuk peran dari perusahaan itu. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ilham Nur Fikri atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Aman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menunggu. Di sini kami sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan dari saudara Ilham Nur Fikri yang dimana saya akan menjawabnya sendiri. Untuk jawabannya yaitu effective cover letter solid clear communication the candidate qualification, the experience and interest the position, make sure to tailor the letter to job, highlight relevant qualification and experience, and explain why your interest the position and company, as clear language and neat format to increase your chance of getting an interview. Di mana surat lamarannya efektif harus dapat mengomunikasikan kualifikasi, pengalaman, dan minat kandidat terhadap posisi tersebut secara jelas dan efektif. Pastikan Anda menyesuaikan surat lamaran dengan posisi yang dilamar, menunjukkan kualifikasi dan pengalaman yang relevan, serta menjelaskan alasan Anda tertarik dengan posisi dan perusahaan tersebut. Gunakan bahasa yang jelas dan format yang rapi untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan panggilan wawancara. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah dari saudara Ilham bisa dipahami? Oke, thank you so much for Hadik. I think that's enough answer. Saya rasa jawaban dari Anda itu sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Ilham. Di sini kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. A cover letter is an introductory document that explains why you are the right candidate for the job. It provides a strong first impression, highlights your motivation and relevant experience,
and confirm gets the employer will consider your for interview. It shall be written clear, formally, and follow a professional structure. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.